All right. Ah, this is day one, and we're getting it started. We're making it happen. Yesterday was New Year's, so a new time begins now. And I'm saying we're ready. We are ready. It's absolutely absurd that I'm doing this to me, like that I'm going for this challenge. Because I've been thinking about it, I swear to God, like forever. And I decided, fuck it, we're just gonna make it happen. And that's what we're gonna do. Alright, so I'm just gonna look, see what I need to prepare. Let me revise for anyone who's gonna maybe be seeing this in the future. The plan is 5,000 in revenue in 12 months, right? And every 3 months, I'm going to start a new business until one of them makes 5,000 in revenue. So I'm gonna I took 3 months. First, I was thinking of 2 months, starting one every 2 months, but I think I need some time to prepare, get my footing. Also, start the whole thing, get it running with shipping and any like if I'm selling something and I'm shipping it. And so that's the plan. 5,000 in revenue in 12 months, every 3 months, a new business. And I've never done this before. The only thing I've done before was I was a guitar teacher for some time. Did I learn a lot there? No, I literally just posted I just put like a business up on Google Maps, and then I found customers, or they found me. So that's a recommendation. If you have like any skill like that, you can just do that. That was pretty wild. And I made some money off that, but nothing like this. Okay. Right, so what I'm going to do first, because I'm just going to take this day to prepare, is I'm just going to look at what do I need, just as a baseline, nothing like intense, just, for example, I'm pretty sure I need like a bank account, a business bank account, something like that, and we're just going to go ahead and talk a bit with Gemini and find out what we can get here. I'm thinking I might get GPT Pro if I'm going to be going for this stuff. Either Pro or the normal one. Enough yapping. Oh, it's the wrong one. I can actually go ahead and choose that. Okay. Now I'm wondering, first of all, if Google has like if they keep like a memory, because I wouldn't want that. I don't know. Okay, it's actually not that important right now. This is my first time using Gemini properly, so I'm building a business. Right? Oh, important to know if my mic is working. Okay, because I've had this a few times where my mic didn't work. I'm building a business every What? Right, so I'm building a business every 3 months as a challenge until one of them makes 5,000 in revenue in 2026. You will be my mentor and guide. And now I'm thinking like what prerequisites are there to start a business in Berlin? What kind of legislations should I be aware of?
I'm just gonna go straight for it. Like, what are the first steps? Are there specific hurdles I should be aware of? If I'm starting multiple, or other on how can I handle starting multiple businesses. It's not your right businesses. Oh my god. See, he's already failing at the first step. How can I handle starting multiple businesses in such a short time, right? What is that, like a company form? Company type should I have then? Right, let's look at this. Okay, it might be, it's not one of the best cities in Europe. People, it's definitely not, because Germany doesn't make it easy to do this kind of stuff. Yeah, see? You need a lean setup. As you mentioned, use your roadmap. Challenge. Before you launch your 90-day challenge, you must have these 3 things in order. Anmeldung. I have a residential address. Nice. A tax ID. I also have that. Right to work. If you're I also have the right to work. Okay. We got the prerequisites straight. Intellectual or artistic. This is for Freiberufler. Okay, so that'd be if I, okay, Freiberufler if I was freelance. Chamber memberships. E-commerce. File Gewerbeanmeldung. At the Ordnungsamt. It costs 15.26. I can do that and can be done online in Berlin. If my annual profit exceeds 24,500, we're gonna make it happen, dude. We're gonna make it happen. Right. See, we're gonna have to think about that, right? What's the first? This is gonna be the next step, because the next step is gonna be talking about looking at like what are my unfair advantages, right? Where can I leverage my skills the most? Especially now with the whole renovations I've been doing, I'm pretty sure I could do services there. I've been looking into photography, and I did some property photography when I was in Egypt, and that worked really well. So I've been thinking about going there. And then there's also just TikTok shop, right? So there's some options. You know what's crazy? Marketing did its job, right? Because I look at Revolut, and it's the one that, to me, is the most intuitive immediately. Just because I've seen a bunch of ads. Okay, yeah, I don't think I'll be... I have my tax number. Do I have my tax number? Okay, the great thing is I can just ask all of the questions I have. So
I don't think I'll have to do that. Small business regulation plan to name on your tax form. Opt for this if you expect more than. I don't. Let's just skip charging VAT. Wait, I do. Do I? I mean, how difficult is it to make 22,000 a year, right? It's not really that much. 22,000. All right. 5,000 a month if that's the plan. I find this difficult because I don't know how long it'll take until I make those 5,000 a month, right? Okay. Oh, if I expect to be making under. I don't know. I think I'm just gonna opt for it, and then if it turns out that I do, right, I can opt in, opt out. That's not the plan. Do not start 4 separate. Starting new legal entity every 3 months is a bureaucratic nightmare in Germany. I can believe that. The parent sole proprietorship. Instead of forming a new companies, register one Einzelunternehmen with a broad description: marketing, IT services, and trade goods. How it works: you operate your different project as trading names. Your name, project A. You only have one tax return, one health insurance bill, and one chamber of commerce. When to pivot. If a project hits your 5,000 a month goal and you want to scale it, then you can spin it off into a UG for liability protection. Okay. Holding company, the pro move. If you have capital, minimum 12,500. I do not. You can start a holding GmbH. The holding owns subsidiary UGs. This is tax efficient but carries high setup costs and annual accounting fees per entity. Likely too heavy for a 90-day challenge phase. Personal assets at risk. For first 3 months, register sole proprietorship. Okay. Good. Let's look at this. Because what I want to know is, will I need to do this even if I'm so let's go here. So I'm a Berlin citizen. Wait, no. What is the or you know what? Here, let's do it like this. Or right, so I already skipped it. Right, I don't need to do an unbounded and an ID. Right, since I'm likely starting something like apps or e-commerce or service on the freelance. I mean, am I right? I mean, I'm definitely going to be selling some stuff for sure, right? I'm guessing services. I don't know how likely I am to make, solid money from services. I could go for marketing.
and see if I just sell enough high ticket stuff like flats or something. You know, I could try and do that because I also found out you can just do that. Like if you're, you can just sell properties. I think I don't think you need some, or not sell, but you can be like the middleman. You know what I mean? Stuff like that. Go to the Berlin Service Portal and register your trade online. Cheaper online than in person, which is wild. Alright, so I'm gonna have to anmelden my Gewerbe. So what's a Gewerbe in English? My commercial. Let's get it. Okay, so right. So if I do something freaky, you know, I'll have to switch niches. But if I can do that, then I'll just. Why don't I just write in something super broad? Like, you know, I mean, if I can just do many things, right? Marketing, e-commerce, consulting. Whoa. Okay. So I do need to open a business bank account. Is today Monday? Today's Thursday. That's fine. They provide an IBAN almost instantly, which you need for the tax form tomorrow. Am I gonna have to fill out a tax form? Have your ID card and your new Gewerbe document ready for the video ID. Okay, then I need to do like a steuerliche Erfassung. Tells the Finanzamt I exist using English friendly tool like. Okay, accountable or sorted. Is that the case? Yeah, see, I won't be, if I'm successful, right? I mean, I'm just gonna choose it, right? Because again, if I make more, then I'm pretty sure I can deal with that. Yeah, this see, tax is not funny, man. No. 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 I have to talk with my health insurance. Ah, that's not funny at all. If this is your main job, you'll pay a minimum of about $280, $300 a month based on the 2020 minimum income threshold. If you have a side job under 20 hours, you might be able to stay in your current employed insurance for less. Yes, please. Bro, please. Please. Let me stay. Let me stay there. Get public liability insurance. For digital business, it costs about 10 to 15 a month and protects you if you accidentally cause damages, like a data breach or a client injury. Okay. That sounds like something I really should do. Create an invoice template. Ensure it includes your name, address, Steuernummer. Right, applied for if you haven't received it yet. What can invoice ensure it includes your Steuernummer. Right, applied for if you haven't received it yet.
Okay, I don't know what that is. I get the liability insurance part, but what's an invoice template? Ah, is that something I send my customers? Yeah, okay, maybe the question is what's an invoice, right? Yeah, from a seller to a buyer. Yes. Okay, so now we're going to go into script, like making a proper description for the commercial I'm going to be registering. Man. Since the goal is to launch a new business every 3 months without re-registering at the Ordnungsamt and paying the fee each time, we need a description that is a catch-all. In Germany, if your registration is too specific, selling handmade coffee mugs, you can't legally pivot to digital marketing consulting without a Gewerbeanmeldung, change of trade. Gewerbeummeldung, the omnibus description. I recommend using a combination of digital services, retail, and consulting. This covers 99% of the lean startups you might build in 2026. Copy-paste this, or the German version, into your application. Operation of online platforms, e-commerce, and trade with various consumer goods, excluding those requiring special permits. Digital marketing services, business consulting, and IT services. Is this true? That looks very accurate. I'll be operating online platforms, right? If I'm thinking of doing TikTok shop, that's e-commerce and consumer goods. I won't be selling food or anything. I mean, I don't think, do I need a permit? Okay. In Berlin, if I'm reselling it. Oh. Okay. Yeah, you must register your business and all. That's fine because I'd be reselling it, so I'm thinking that's like trading consumer goods. Okay, wow, this is like a great description, right? Digital marketing, yes. Something along those lines. Business consulting. I don't know if I'll be consulting anybody, but hey, I might be in IT services. I think this is great, honestly. Covers SaaS apps, drop shipping, selling physical products. Selling physical products? Oh, yeah, okay. It's a magic phrase for the authorities. It tells them you're not selling regulated things like weapons, pharmaceuticals, or alcohol, which keeps your application simple. Ohne erlaubnispflichtige Waren. Covers any service-based model or agency you might launch. Even with the broad description, avoid these red zones unless you're 100% sure that's your business. That's your business as they require extra permits. Crafts, painting, carpentry, etc. Gastronomy, selling food or alcohol. Open food, interesting. Financial real estate advising. You can go to the Gewerbeanmeldung and start an online application. It will ask you for ID-Anmeldung and this description. Once you submit that, would you like me to brainstorm a specific niche or offer
for reverse first 90-day sprint. Okay, good. So then our next steps are clear, right? And I want to write them down. I'm thinking, what's a good spot? I'm gonna put this into my Notion. Noten. Actually, hold up. Before I drop all of my all of my stuff, let me make sure my Notion doesn't have anything on there. Okay, SI, good. So I'm thinking over here, you know what, let's, can I close this? Ooh, nice. Nice. So, no, that's a different page. I want like a whole, it's private and shared. Okay, I can't make another category. New workspace. Is it going to tell me to pay now? Nice. Love that. Right. Meeting notes, no. I think I want a brainstorm session and a project. Why is this why is this already the part that cooks me? No, I'm not. I shan't let this. I'm gonna go for a brainstorm session. See, this is nice. I can look at what's going on here. I like that. What's a gnat? I don't know. Give that to me. Alright, so we're gonna put here, right, because we got a few things. We got doing the Gewerbeanmeldung. Gewerbeanmeldung, that's proper German, right? After that, we have getting a business account, which I don't find funny at all that I have to get a separate account. I don't like that, but it's okay, right? We make it happen. Business account, Gewerbeanmeldung, business account, and then it's gonna be right finding brainstorming businesses, right? I already have a few in mind, but maybe your feedback is going to be valuable, right? Good. Then we'll get it started with the Gewerbeanmeldung.
And I don't... The Department for Economics, Energy and Public Enterprise is currently introducing new software for processing commercial law matters in Berlin's public order offices. This involves migrating extensive data sets. In addition, the new software must be integrated into workflows and the product further adapted for use in Berlin's public order offices. Due to this comprehensive system changeover, there may be delays in the processing of commercial law matters. Such challenges are common during software conversions. We are actively working to stabilize the process as soon as possible. Your applications and notifications will be processed as quickly as possible. We apologize for any inconvenience. Thank you for your understanding. Please note, by submitting your business registration, you have already fulfilled your obligation under Section 14.1 of the Trade Regulation Act. You may commence your business activities immediately after registration. I like that. Yes, Berlin, I like that. The confirmation of your business registration is not an administrative act, but merely a notification of the receipt of the registration. The delayed processing will not have any negative consequences for you under commercial law. Yes, baby, that is awesome. That is awesome. Alright, then let me register this trade. A trade registration is always necessary if you start an independent business with a fixed place of business, in the so-called standing trade. This is the case for a new establishment of a business head office, new establishment of a branch office, new establishment of a dependent branch office, take over existing businesses through purchase, inheritance, or lease, joining an existing partnership or new managing partner, conversion of a company into a different legal form. If the legal form changes, the trade deregistration under the... I'm not changing no company into another legal form, but if the legal form changes, the trade deregistration under the old legal form and the trade registration under the new legal form must be submitted. All right, fine, but you don't have to write it like that. Relocation of a business from another federal state to Berlin, not happening for me either. The trade registration must be made at the same time as the start of the operations. The obligation to notify only applies if the activity is commercial. What is a trade? That's a good question, right? A trade is any activity that is not socially unacceptable, is intended to make a profit, is intended to be permanent, and is carried out independently in its own name and for its own account. It does not matter whether a profit is actually made. The activities listed in section 6.1, sentence whatever, are exempt from the notification requirement. The following are exempt among others: primary production, agriculture, forestry, hunting, fishing, liberal professions, including lawyers, notaries, doctors, artistic and literary activities, education of children for remuneration. Is that like integration? Education of children for money, paying for work or service. Teaching, management of own assets. What are the activities? Oh wow, teaching is not in there. Management of own assets is not in there? Interesting. Good. Yeah, they'll forward it to the tax office, Chamber of Crafts, and the Chamber of Ministry of Commerce. Good. You do not need to register to use this online service. You can submit the registration directly online. You can only pay the fees by credit card. I don't think I have a credit card. Yeah, I don't think I have a credit card. Why did my music stop? You want to run a business. Traders are natural persons, legal entities.
following must be notified. Sole traders, the sole trader partnership. This is what I'm trying to do. This is why I'm here. I'm trying to register my trade. Okay, is this like the FAQ? Okay. It's fine though, it's good to read this anyway. Traders are natural persons with legal entities trying to start. The sole trader, partnerships, each person liable partner, limited partner, corporations. The trade registration must be done at the same time as the start of the business. The obligation to notify exists only if it is a commercial activity. Trade registration, right? Identity document, I have that. Up-to-date excerpt from the trade register. Registered companies are required to submit an up-to-date excerpt from the trade register. Legal entities that are in the process of being established are required to submit a notarized copy of their partners. Okay. Only for businesses and information supplement for authorized representative in the case of trade registration. No. Goddamn. Right, that's where I need to go. Is this the online version? No. I've done this before. I've done this once before, and I don't know. I don't even know if I actually paid something. We'll look at that in a second, because that's the form, and I don't think that's what I need to do yet. Here, per single person company, per associate for business partnerships. Legal entity with one legal representative. That's me, right? For each additional representative of legal entity, trade registration via electronic process. Yes. So, okay. I'm now trying to get to do my trade registration. Let me make sure my audio is working. Right, alright, trade registration. Oh my god, I'm just playing this music for myself, aren't I? Damn it, my bad, gang. I don't even, I'm not even enjoying the music that much, you know what I mean? So it's not really like, I mean I am, but it's not like, it's more for the entertainment, that's what I'm trying to say. Is that acceptable? I'm just playing this music from... Is that acceptable? Wait. There we go. Nice. Very well. Is that acceptable? I'm scared that my mic now got cooked. Because sometimes, man, sometimes my, very
Yeah, okay. Sometimes my mic does strange stuff. I'm confused. Here we go. Okay, trade registration. Okay, then where do I register my trade? This is what I'm talking about. Very nice. And so they said I should be... I need a Gewerbeanmeldung. Freelance Freiberufler. Oh wow, look at that. They have the English version right there. That's cool. Bro, do you know? Bro? Do you have a credit card? Hmm? Do you have a credit card? A credit card? Yeah. Yeah, you have one too. Is Trade Republic a credit card? Yeah. Nice. Oh, what are you doing? Gewerbeanmeldung. Which Gewerbe? Das ist eine gute Frage. Because like for the Anmeldung, like I don't know if you can just like anmelden in general. Yeah, I can. But do you have to for like Freiberuflichkeit? What do you mean? Because like Gewerbe and like just freiberufliche Tätigkeit are different things. No, but if I sell a product, then I need to be Gewerbe. That's true. That's true. Okay. I think it's so funny though, because when you make a Gewerbeanmeldung, you could also just choose like the broadest stuff. Here, wait, what did it? Yeah, isn't it better to do that once you even have like an idea of it? Hier, Betrieb von... No. Because I can't sell without it. Like, I'm not allowed to have an online store without it. That is a fair point. Okay. Digga, Betrieb von Online-Plattformen, E-Commerce sowie Handel mit verschiedenen Konsumgütern ohne erlaubnispflichtige Waren, Erbringung von Digital-Marketing- und Marketing-Dienstleistungen und Unternehmensberatung sowie IT-Dienstleistungen. Okay, the English version is easier to understand. That's like literally everything. That's like all businesses of all time. That like the standard dude's gonna do. And what is this Gewerbe type called? Das ist eine... ich glaube, das ist legit einfach eine Standard-Gewerbeanmeldung. Weil es ist ja keine GmbH oder so. So, ich dachte, man muss dann immer anmelden, wie das heißt und was genau verkauft wird und so weiter. Which is wild to me. Rechtsform. Du wirst dann irgendwann wahrscheinlich persönliche Angaben machen müssen. Du wirst irgendwann wahrscheinlich... Ja, das stimmt. Und weiß ich nicht, ob du das streamen willst. Nö, will ich nicht. I think it's an Einzelunternehmen.
Einzelunternehmen. Ja. Double check response. Okay. Revenue expenditure statement. It's just a list of what came in and what went out. No complex balancing or professional bookkeeping required. You must use your full name. You can add a working title. Your legal name is the official one. Stands for eingetragener Kaufmann, registered merchant. It means you're entered into the Handelsregister. Speed slow. You need a notary to certify your registration, which can take weeks to schedule. High. Cost high. Notary fees and courtesan cost you 200-500 before you even made a cent. And as an E-key, you're often forced into Bilanzierung, double entry bookkeeping. You have to create a formal balance sheet every year, which usually requires an accountant costing 1,000 a year. You can have a fancy company name, without your personal name being the main focus. You're legally forced to become an EK only when your business becomes large, usually defined as revenue over 800,000 or profit over 80,000 per year. Since your current target is 5,000 in revenue, you are far below that threshold. Do you know where Wasserlage is? Hmm? Do you know where our Wasserlage is? Did you check in there? I did. Then it's probably in the hallway. Check here again. Didn't find it. Stick to these standard Einzelunternehmen that gives you maximum flexibility to fail fast or pivot without being weighed down by notary fees and accounting laws. Alright. Good. Okay, now this is where the definition comes in. Okay, so if I have like a second shop or a second location, then I would make this. Since it's your first and main setup, help me over is the only correct choice. That makes sense. Beteiligung öffentlicher Hand. If the public sector is involved, no. I don't think so.
I'm not running a factory. I'm not running a physical shop. No bakery. Right. I do not need anything special. Alright, so this is where I start putting in my private stuff. So you'll just be like looking at me then. Alright. Now we're here. And it's basically asking me to describe it more precisely.
I see. In that case, I can't stream that either. Ooh, I need to actually be careful now. Alright, okay, now I'm putting in my personal data. Ist mein Geburtsname Siri? Mein Geburtsname ist einfach mein richtiger Name, ne? Mein Geburtsname ist einfach mein richtiger Name, ne? Mhm. Ja. Okay. Oh, no, wait, no. Geburtsname is your Nachname, sorry. Ah, okay. I'm wondering if it makes a difference if it's smart to put in my website. Because it's not built yet. BCE. Next to BCE fails, and so it is O2.
this have to do with anything? Because of the square radiation? Does only a 2 get those heats? Alright. Then I gotta go pay this. Oh. Gang, isn't this crazy? You know, the wild part... I don't know, the wild part is that it's so strange. It's strange how... I don't know how this works, because like I'm like, this is wild and all of that. I'm like, you know, it's crazy that I'm doing this, and I'm excited and happy that I'm finally doing it. At the same time, I feel really behind. Strange. Strange stuff. Nice. That's tough. That's tough. Look at that. That's hard. That's hard. I'll make sure to just stay on here in case more sensitive stuff happens. Awesome. Mein Gewerbe ist angemeldet.
Good. So we keep it going. How long have I been on this now? Okay, like an hour. That's wild because it feels like so much longer. Okay. So we keep it going. Stop putting in private stuff. Hold up. Let me just close that. Let me make sure. Alright. Easy. So yeah, I mean that's done. That's done. I feel powerful. Awesome. So that we keep it going. Alright, so we've done that. What was on here? We make a business account. Official point of no return. I'm now a business owner. Interesting. It's a nightmare. It's so funny. That's such a funny. It's so funny how like the AI is writing that. Okay. I mean now this is the question, right?
See, this part I don't like. This part I don't find funny. Because this is gonna take a minute. Finanzfluss. We do love Finanzfluss. Freiberufler oder Selbstständige, aus eigener Erfahrung wissen wir, dass die Wahl des Geschäftskontos gar nicht so leicht ist und die Konditionen extrem undurchsichtig. Deswegen versuchen wir in dem Video Licht ins Dunkle zu bringen. Viel Spaß dabei! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und dieses Video richtet sich eher an eine kleinere Zielgruppe, nämlich all diejenigen von euch, die als Unternehmer, Freiberufler oder Selbstständige unterwegs sind. Wenn ihr eine Kapitalgesellschaft gründet, GmbH, UG oder Aktiengesellschaft, seid ihr verpflichtet, ein eigenes Geschäftskonto zu eröffnen. Aber auch Freiberuflern und Selbstständigen würden wir auf jeden Fall empfehlen, die privaten Ausgaben immer von den unterwegs sind. Wenn ihr nämlich all diejenigen von euch, die als Unternehmer, Freiberufler oder Selbstständige unterwegs sind. Wenn ihr eine Kapitalgesellschaft gründet, GmbH, UG oder Aktiengesellschaft, seid ihr verpflichtet, ein eigenes Geschäftskonto zu eröffnen. Aber auch Freiberuflern und Selbstständigen Girokonto gibt es beim Geschäftskonto einige Sachen. Should I add English subtitles? I kind of feel like it doesn't really matter, right? Alright, there are no English subtitles, gang. So sorry. Sachen zu beachten, die hier anders sind. So ist es zum Beispiel so, dass Kosten für einzelne Buchungen anfallen, was üblicherweise im privaten Bereich nie der Fall ist. Außerdem ist es auch so, dass man nicht pauschal sagen kann, dass ein Girokontoangebot besonders gut oder besonders schlecht ist, da es ziemlich viel auf euer eigenes Nutzerverhalten ankommt. Seid ihr zum Beispiel viel im Ausland unterwegs und braucht eine Auslandszahlungsmöglichkeit, müsst ihr beispielsweise eine eigene Zahlungsmöglichkeit anbinden oder müsst zum Beispiel XML-Dateien hochladen, um die Überweisung an eure Mitarbeiter zu tätigen, oder braucht ihr vielleicht eine spezielle Schnittstelle zu Datev oder Co. All das sind Fragen, die ihr euch stellen müsst und die wir uns im Vergleich auch genauer anschauen. Starten wir zunächst einmal mit den Kontoführungsgebühren. Diese liegen zwischen 0 und 199 Euro pro Monat. Also ihr seht schon eine große Preisspanne. Bei den besten Angeboten für Freiberufler gibt es einige Konten, die sogar kostenlos sind. Bei Konten für Kapitalgesellschaften eher selten, da kann es schon mal deutlich teurer werden. Weitere Kosten, die dann noch anfallen, die eben angedeutet sind, kosten je Buchung. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr Geld bekommt, wenn ihr Geld überweist oder einfach nur eine Transaktion auf eurem Konto stattfindet, zählt das als Buchung und kann teilweise Kosten verursachen. Viele Modelle arbeiten hier aber mit einem kostenlosen Kontingent, beispielsweise einige 100 Buchungen sind gratis und darüber hinaus fallen dann einige Cent die Buchung an. Das ist ungefähr so das Modell, was man früher unter frei-SMS kannten. Da gab es dann das Abo-Modell, da waren dann 500 SMS inklusive und ab der 501. muss man dann bezahlen. Welches Modell sich also konkret für euch lohnt, ist dann also immer eine Abwägung zwischen den Kontoführungsgebühren und den Kosten, die für die Buchung anfallen. Wir haben hier einmal ein kleines Beispiel mitgebracht. Hier seht ihr das Kontoangebot der First Bank, das kostet euch 0 Euro pro Monat und ihr habt hier 50 Buchungen inklusive. Ab der 51. zahlt ihr dann 19 Cent pro Buchung. Demgegenüber haben wir das Vivid Business Enterprise Modell gestellt. Da fallen derzeit 79 Euro Kontoführungsgebühren an. Dafür habt ihr aber 1000 Buchungen inklusive und ab der 1001. kostet es euch dann 20 Cent. Rechnen wir einmal die beiden Fälle durch. Wenn ihr monatlich 200 Buchungen zum Beispiel hättet, dann würdet ihr 28,50 Euro bei First bezahlen und bei Vivid aber trotzdem die volle Kontoführungsgebühren von 79 Euro. Ihr werdet in diesem Fall also bei First besser aufgehoben. Wenn ihr aber ein Unternehmen mit extrem vielen Buchungen seid, beispielsweise ein Café, sagen wir mal 1000 Buchungen pro Monat, dann würde euch das bei First über 180 Euro monatlich kosten und dann werdet ihr wiederum bei Vivid besser. What? Oh no. Is my stream still doing its thing? Yeah. Alright. Bei First über 180 Euro monatlich kosten und dann werdet ihr wiederum bei Vivid besser. Egal ob GmbH. Aber schauen wir uns den Vergleich, beispielsweise ein Café, sagen wir mal 1000 Buchungen pro Monat, dann würde euch das bei First über 180 Euro monatlich kosten und dann werdet ihr wiederum bei Vivid besser aufgehoben. Okay. Making sure everything still works. There we go. My audio shit the bed for a second. Wir sehen also, das richtige Konto hängt vom durch das bei First über 180 Euro monatlich kosten und dann werdet ihr wiederum bei Vivid besser aufgehoben. Wir sehen also, das 1000 Buchungen pro Monat, dann würde euch das bei First über 180 Euro monatlich kosten und dann werdet ihr
wiederum bei Vivid besser aufgehoben. Wir sehen also, das richtige Konto hängt vom Nutzerverhalten ab. Was wir in unserem Vergleich bewertet haben, sind vor allem die Kosten, aber auch die ganzen anderen Softfaktoren, die ich eben angesprochen habe, haben wir mit aufgeführt. Und in unserem Geschäftskonto-Vergleich, den wir uns gleich gemeinsam anschauen werden, findest du auch einen Rechner, wo du das Ganze mal für dich durchsimulieren kannst, inklusive der Anzahl der Buchungen. Aber schauen wir uns den Vergleich jetzt direkt mal im Screencast an und schauen mal, welche weiteren Bewertungskriterien es gibt. Neben den Kosten gibt es natürlich weitere Kriterien, die man sich anschauen kann. Zunächst einmal hier die unterstützenden Unternehmensformen. Manche Banken bieten nur Konten für gewisse Unternehmensformen an, da haben wir oben aber einen Filter, den schauen wir uns gleich an. Dann auch zum Beispiel das Thema Bargeldabhebung. Bei den meisten zunächst einmal kostenlos, allerdings wenn wir hier drüber haben, sehen wir, dass es hier auch Bedingungen gibt für die kostenlose Abhebung. Dann ebenfalls interessant ist die Anzahl der kostenlosen Unterkonten. Gerade wenn ihr eine etwas kompliziertere Firmenstruktur habt oder als Selbstständige gerne budgetieren wollt, dann macht es natürlich Sinn, dass ihr bei einem Anbieter gleich mehrere Bargeldabhebungen. Bei den meisten zunächst einmal kostenlos, allerdings wenn wir hier drüber haben, sehen wir, dass es hier auch Bedingungen gibt für die kostenlose Abhebung. Dann ebenfalls interessant ist die Anzahl der kostenlosen Unterkonten. Gerade wenn ihr eine etwas kompliziertere Firmenstruktur habt oder als Selbstständige gerne budgetieren wollt, dann macht es natürlich Sinn, dass ihr bei einem Anbieter Gang, hey, y'all are really gonna have to excuse me for watching this in German. I trust Finanzfluss though. gleich mehrere Unterkonten haben könnt, um beispielsweise Steuerrücklagen zu machen. Dann zusätzliche kostenlose Nutzer ist dann natürlich interessant, wenn ihr Mitarbeiter habt, die ebenfalls auf euer Konto zugreifen sollen. Da gibt es dann verschiedene Nutzermanagementmöglichkeiten. Beispielsweise könnt ihr den Rolle des Buchhalters geben, dann können sie nur Transaktionen sehen, aber keine Überweisungen tätigen. Wir handhaben das zum Beispiel so, dass einige bei uns Zugriff auf unser Konto haben und dann dort Überweisungen anweisen können. Das heißt, alles vorbereiten und ich gebe sie dann nach einer kurzen Prüfung einfach frei. Weiter unten seht ihr auch noch mehr zum Thema Buchhaltung. Hier seht ihr zum Beispiel die Schnittstellen, die es gibt. Hier seht ihr zum Beispiel, dass N26 keine Schnittstelle zur Datev hat, First aber schon. Und ihr seht dann noch hier weitere Tools, wie zum Beispiel LexOffice oder Safdesk, die mittlerweile ziemlich bekannt sind oder auch noch etwas weniger bekannte seht ihr dann hier, wenn ihr drüber habert. Aber gehen wir jetzt mal in die Praxis und schauen, welches wirklich das beste Konto für welchen Fall ist. Hier oben könnt ihr auswählen, um welche Unternehmensform es sich bei euch handelt. Schauen wir uns zunächst einmal GmbH und UG-Konten an. Wenn ihr den Filter gesetzt habt, bekommt ihr nur Banken angezeigt, die Konten für GmbHs und UGs anbieten. Auf Platz 1 und 2 haben wir hier direkt First mit verschiedenen Kontomodellen. Einmal Kontomodell Complete und einmal Kontomodell Base. Complete kostet euch 10 Euro im Monat, Base ist kostenlos. Der Unterschied liegt vor allem in den Buchungen. Bei Complete bezahlt ihr 8 Cent pro Buchung, die über die 75 hinausgehen und bei Base zahlt ihr 19 Cent für jede, die über die 50 hinausgehen. Ein großartiges Feature ist, dass die Anzahl der zusätzlichen Nutzer unbegrenzt ist. Das heißt, ihr könnt beliebig viele Mitarbeiter pro Monat. Base ist kostenlos. Der Unterschied liegt vor allem in den Buchungen. Bei Complete bezahlt ihr 8 Cent pro Buchung, die über die 75 hinausgehen und bei Base zahlt ihr 19 Cent für jede, die über die 50 hinausgehen. Ein großartiges Feature ist, dass die Anzahl der zusätzlichen Nutzer unbegrenzt ist. Das heißt, ihr könnt beliebig viele Mitarbeiter onboarden. Habt auch eine Rechteverwaltung, könnt hier also verschiedene Mitarbeitern verschiedene Rechte einräumen und habt außerdem auch noch die Möglichkeit, das Complete-Konto für ein Jahr lang kostenlos zu nutzen, wenn ihr gerade gegründet habt. Die Schnittstellen sind ebenfalls ziemlich attraktiv. Ihr könnt euch direkt mit der Datev verbinden, das heißt, eure Kontobewegungen problemlos per Schnittstelle an euren Steuerberater übergeben. Dasselbe gilt für LexOffice und Safdesk. Platz Nummer 3 ist ebenfalls ziemlich interessant mit Finom. Die kosten 7 Euro pro Monat, haben aber den großen Vorteil, dass ihr hier eine unbegrenzte Anzahl an Buchungen habt. Das bedeutet, wenn ihr ein Business mit vielen Buchungen habt, könnte Finom für euch sehr interessant sein. Das könnt ihr übrigens hier oben auch simulieren. Also wenn ihr hier sagt, die Anzahl eurer Buchungen sind 1000 Stück pro Monat, Bargeldabhebung habt ihr keine und die durchschnittliche monatliche Abhebung, sagen wir mal, sind 0 Euro, denn ihr hebt nichts ab, dann könnt ihr hier auf Vergleichen tippen und das Ganze wird für euch durchgerechnet. Dann könnt ihr in der Sortierung hier noch Gesamtkosten auswählen und seht, dass ihr bei Finom hier insgesamt nur auf 7 Euro Kosten kommen würdet, bei Finom Premium 24 Euro, das ist nochmal ein etwas umfangreicheres Paket. Platz Nummer 3 wäre dann Vivid mit 79 Euro und für First würdet ihr 84 Euro bezahlen. Spielt damit gerne mal rum, um herauszufinden, was für euch die effektiven Kosten wären. Schauen wir uns jetzt mal an, wie es für Selbstständige und Freiberufler aussieht. Das könnt ihr ebenfalls hier antriggern, einfach auf Freiberufler gehen. Das ist schon das Default-Setup hier. Die 3 günstigsten Konten für Freiberufler und Selbstständige sind einmal N26 Business Smart, N26 Business U und First Complete. Die monatlichen Kosten sind jeweils 3,90 Euro, 7,90 Euro oder 10 Euro. Bei N26 habt ihr den großen Vorteil, dass ihr hier eine unbegrenzte Anzahl an Transaktionen habt. Das heißt, selbst wenn ihr hier die 75 überschreitet, bei der es kostenpflichtig bei First wird, fallen bei euch keine weiteren Kosten an. Hier sind die Konditionen vergleichbar wie im privaten Bereich. Bei N26 könnt ihr 10 zusätzliche Unterkonten anlegen, bei First ein einziges. Bei N26 könnt ihr 10 zusätzliche Nutzer anlegen und bei First unendlich viele, wobei ich sagen muss, 10 reicht in den allermeisten Fällen. Selbst wir haben nicht so viele Zugänge. Es gibt auch eine Rechteverwaltung. Ein Manko, was ich bei N26 sehe, ist, dass ihr hier keine Datev-Schnittstelle habt. Wenn euch das wichtig ist, dann müsstet ihr zu First wechseln. Ein weiteres Manko bei N26 ist, dass ihr zunächst einmal ein privates N26-Konto haben müsst. Das gibt es zwar auch in der kostenlosen Version, aber es ist eine Bedingung, die meiner Meinung nach ein bisschen unnötig ist. Soweit zu den Top-Angeboten. Klickt euch gerne mal durch diese Tabelle durch. Hier seht ihr weitere Angebote, da seht ihr auch, wo Quanto sich positioniert, wo wir eigentlich ziemlich zufriedene Kunden sind und das Angebot von der Commerzbank, wo wir ebenfalls ein Konto haben. Revolut und Tide sind ebenfalls mit drin und für diejenigen, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, die können sich auch das Angebot der GLS-Bank einmal genauer anschauen. Für alle weiteren Unternehmensformen findet ihr hier ebenfalls einen Filter, beispielsweise für die Aktiengesellschaft. Das dürfte vermutlich für die wenigsten Zuschauer interessant sein. Ich wollte es der Vollständigkeit halber nur mal erwähnt haben. Ich hoffe, ihr findet hier ein bisschen Orientierung. Den Vergleich findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt oder wenn ihr Geschäftskonto. Okay, so I'd have, so I'd have 15 free bookings, so people could buy something for me 15 times for free, 50 times for free, and after that I have to pay 20 cents. That's stinky. I'm not trusting 3.4 stars by any means. There's no chance. No chance. What? Okay, this one just doesn't have a credit card. It has a debit card.
That's kind of suspicious though, right? Okay, so I pay 1.5% for all the money I put into the bank. Physically. That one was hard. Mann, Bro, das macht gar keinen Spaß. This part is really not fun at all. This is like looking for a bank is like the most boring shit in existence. Yeah. Why do you need to find a bank? Because you can't run a business. You need a No, you need a business account. yeah. Yeah, that does sound ass as fuck. And then it's like they all have some different rules, and it's like this one takes money for like this one takes money for bookings, but this one doesn't, and this one takes like $12.50 and 0.1% of everything above 150 euros. It's like, okay, bro. That's fucking Like meine Eier, Digga. Do they give you a lot of money at least? Well, they don't give me jack shit. I give them money. They give me bank. They give me an account. They're going up multiple times. What's up with that? Well, they're all different kinds. Oh, different Kontoarten. Mm-hmm. Or different banks as well. Well, what is the benefit of that one then? Of what? Like, why is it even there? This one? Yeah. Because you here, this one for example, every booking above like your 50th booking, you have to pay 20. You give them 20 cents. No. Them you don't. Okay. So basically, with them, it's like any booking you make under 150 euros, you don't have to give them any money. I never knew that you had to pay a bank for any bookings. It's wild, right? But it makes sense if you think about, yeah, it makes sense. They're doing the service for getting the money to the other person for you. Yeah, bro. I thought they made their money by giving you loans. Yeah, I thought so too. Fucking banks. Unsprachend. Yeah. I don't even know why. No. I'm considering going to get the Mata now because I'm struggling to stay awake. Damn. I did workout too, didn't help. That makes sense. I don't think that's how that works. Well, usually when I move, like something happens and I'm more awake. Okay. Alright, yeah, no, if I lean my head back like that, it's a sign.
So N26 isn't looking all too bad. But I always find it kind of suspicious if they don't have their own booking tool. No, I'm gonna go for some lo-fi. Should open a window in here. Yeah. Yeah. Get rid of the freeze. Oh, What is all this stuff on the windowsill here? This printer stuff. this what? This printer stuff. Is this important? Let me see. No. Don't farm it on the windowsill or else it. Yeah, it's just like trash. That's a good point. Du hast noch kein Geschäftskonto oder zahlst vielleicht zu viel für deins? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video zeigen wir dir 6 kostenlose Geschäftskonten für Gründer, Freiberufler und Unternehmer, die du ohne Grundgebühr und Buchungskosten eröffnen kannst. Und sofort profitierst du von den vielen Vorteilen, die dir ein Geschäftskonto bringt. Dein Geschäftskonto macht dein Business nicht nur professioneller. Wie du gleich sehen wirst, kann es dir auch jede Menge Zeit und Stress ersparen. Bleib also dran, um herauszufinden, welches Konto am besten zu dir passt. Hi, ich bin René, Chefredakteur bei fürgründer.de. Wir helfen Gründern, Selbstständigen und Unternehmern dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich zeige dir, wie du das perfekte kostenlose Geschäftskonto findest, ohne stundenlang Angebote zu vergleichen. Bei fürgründer.de haben wir die besten kostenlosen Geschäftskonten analysiert, getestet und bewertet. Unser Ziel, dir die besten Optionen für dein Business zu zeigen. Aber was heißt eigentlich kostenlos? Wir definieren ein Geschäftskonto dann als kostenlos, wenn keine monatliche Grundgebühr anfällt und die beleglosen Buchungskosten inklusive sind. Es gibt allerdings manchmal Kosten für Einzelleistungen, wie Bargeldabhebung oder Karten. Darauf gehen wir später im Video noch genauer ein. Die 6 kostenlosen Geschäftskonten, die wir dir heute vorstellen, sind Teil unseres großen Geschäftskonto-Reports. Diesen findest du auf unserer Website. Den Link stelle ich dir natürlich in die Shownotes. Dort kannst du dann alle Details vergleichen und den Report auch herunterladen. Warum brauchst du ein separates Geschäftskonto? Ein separates Geschäftskonto ist nicht nur praktisch, sondern oft auch notwendig. Warum? Lass uns dies gemeinsam anschauen. Zuerst einmal hilft ein Geschäftskonto, private und geschäftliche Finanzen zu trennen. Das sorgt für mehr Überblick und macht die Buchhaltung deutlich einfacher. Dazu kommt, für bestimmte Rechtsformen wie die GmbH oder die UG ist ein Geschäftskonto sogar gesetzlich vorgeschrieben. Ohne ein solches Konto kannst du dein Unternehmen gar nicht offiziell gründen. Aber auch wenn du nicht gesetzlich dazu verpflichtet bist, etwa als Freiberufler oder Einzelunternehmer, profitierst du von einem separaten Konto. Es zeigt Professionalität, macht Abrechnung mit Kunden und Partnern einfacher und hilft dir und dem Finanzamt den Überblick zu behalten. Und abgesehen davon untersagen viele Banken in ihren AGB die Nutzung eines privaten Girokontos für geschäftliche Zwecke. Starte deshalb am besten direkt mit einem wichtigen Geschäftskonto. Kurz gesagt, ein separates Geschäftskonto ist ein wichtiger Schritt, um deine Finanzen professionell und effizient zu managen. Starten wir mit dem ersten kostenfreien Konto, dem Tarifstandard von Wild. Wild Money ist ein modernes Fintech-Unternehmen mit Sitz in Amsterdam, das 2019 gegründet wurde. Kunden aus Deutschland profitieren dabei von einer deutschen IBAN. Der Tarifstandard ist komplett kostenlos. Es fallen auf der einen Seite keine monatlichen Kontoführungsgebühren an und alle beleglosen Buchungen, also Online-Überweisung, sind ebenfalls inklusive. Eine physische und eine virtuelle Vivid Business Card sind im Tarif ebenfalls enthalten, also ideal für flexibles Bezahlen. Zusätzliche Karten kannst du gegen günstige Gebühren weiterhin natürlich bestellen. Ein weiteres Highlight sind die Zinsen. Bis zu 4% gibt es auf dein Guthaben, zumindest in der ersten Zeit, und danach immer noch 1 bis 2%. Das ändert sich jedoch immer. Bargeldeinzahlungen sind im Tarifstandard leider nicht möglich. Bargeldabhebungen sind mit einem Volumen von 200 € monatlich kostenlos, danach fallen 3% Gebühren an. Unterkommen. Okay. I don't need cash. Right? 3% is a lot though. That's a lot.
So if I took like 1,300, I'd be paying 30 euros? No. Yeah. Right? 3% of 1,000 is 30. 3% of 100 is 3. Ja. Konten sind nicht inklusive und kosten Ja. 3 Euro pro Monat. Die Einlagensicherung liegt bei vergleichsweise geringen 20.000 Euro. Ein großer Vorteil von Vivid Standard ist, dass auch Kunden mit negativem Schufa-Eintrag ein Konto bei Vivid eröffnen können. Der Tarif erhielt in unserem Geschäftskontovergleich eine sehr gute Testnote von 1,4. Besonders hervorzuheben ist, dass alle beleglosen Buchungen kostenfrei sind. Das macht den Tarif ideal für Freiberufler und Solo-Selbstständige. Auch wenn später mehr Buchungen dazukommen. Vivid Standard ist die perfekte Wahl, wenn du auf der Suche nach einem innovativen, kostenlosen Geschäftskonto bist, das dir flexible Zahlungsoptionen und attraktive Zinsen bietet. Kommen wir nun zum zweiten kostenlosen Geschäftskonto. First ist die digitale Bank der Deutschen Bank und bietet mit dem Tarif Base einen attraktiven Einstieg für Solo-Selbstständige und Freiberufler. Wichtig, andere Rechtsformen wie die UG oder die GmbH zahlen monatlich 6 Euro für die Kontoführung. Dadurch ist dieser Tarif für sie nicht mehr kostenlos. 50 beleglose Buchungsposten sind monatlich inklusive, jede weitere Buchung kostet dann jedoch 19 Cent. Eine Girocard sowie eine physische Debitcard ist im Tarif enthalten, was besonders für den geschäftlichen Alltag von Vorteil ist. Bargeldabhebungen sind bei First Base kostenfrei, bei Einzahlungen entstehen Gebühren von 3 Euro. Unterkonten sind nicht inklusive und kosten 6 Euro pro Monat. Was wichtig ist, eine Kontoöffnung ist nur möglich, wenn kein negativer Schufa-Eintrag vorliegt. Der Tarif Base erhielt in unserem Geschäftskontovergleich eine gute Note von 1,6. Ein wichtiger Punkt für alle Unternehmen mit wachsenden Anforderungen, First bietet auch die Möglichkeit, später in den Premium-Tarif Complete zu wechseln. Dieser bietet dann mehr Leistung und ist im ersten Jahr für Gründer auch kostenfrei, zumindest was die Kontoführung betrifft. First Base ist ideal für Freiberufler und Solo-Selbstständige, die ein einfaches und kostengünstiges Konto suchen, solange das Inklusivvolumen von 50 Buchungen pro Monat nicht überschritten wird. N26 mit dem Tarif Business Standard ist das dritte kostenlose Firmenkonto, das wir euch empfehlen können. N26 ist eine bekannte Neobank. Mit dem Tarif Business Standard richtet es sich speziell an Freiberufler und Solo-Selbstständige, also wie First Base. Die Kontoöffnung ist schnell und unkompliziert, Voraussetzung ist allerdings, dass du kein privates Konto bei N26 hast. Dann ist nämlich die Geschäftskontoöffnung bei N26 nicht mehr möglich. Der Tarif ist komplett kostenfrei. N26 ist eine bekannte Neobank. Mit dem Tarif Business Standard richtet es sich speziell an Freiberufler und Solo-Selbstständige, also wie First Base. Die Kontoöffnung ist schnell und unkompliziert, Voraussetzung ist allerdings, dass du kein privates Konto bei N26 hast. Dann ist nämlich die Geschäftskontoöffnung bei N26 nicht mehr möglich. Der Tarif ist komplett kostenlos. N26 ist eine bekannte Neobank. Mit dem Tarif Business Standard richtet es sich speziell an Freiberufler und Solo-Selbstständige, also wie First Base. Die Kontoöffnung ist schnell und unkompliziert, Voraussetzung ist allerdings, dass du kein privates Konto bei N26 hast. Dann ist nämlich die Geschäftskontoöffnung bei N26 nicht mehr möglich. Der Tarif ist komplett kostenlos. Auch hier fallen keine Kontoführungsgebühren im Monat an und alle beleglosen Buchungen sind wie bei Vivid inklusive. Eine virtuelle Debitkarte von Mastercard ist im Tarif enthalten. Wer eine physische Karte möchte, kann diese gegen eine einmalige Gebühr von 10 Euro bestellen. Bargeldabhebungen sind bis zu zweimal pro Monat kostenlos, danach fallen 2 Euro pro Transaktion. Und Bargeldeinzahlungen sind möglich, kosten jedoch 2% des Einzahlungsbetrags. Unterkonten sind in dem kostenfreien Tarif von N26 nicht möglich. Überweisungen ins Nicht-EU-Ausland sind ebenfalls nicht möglich. Der Tarif Business Standard erhielt im Geschäftskontovergleich eine gute Testnote von 1,7. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, bis zu 2 kostenlose Bargeldabhebungen pro Monat zu tätigen. N26 Business Standard ist die ideale Wahl für Freiberufler und Solo-Selbstständige, die ein kostenloses Konto mit unbegrenzten beleglosen Buchungen suchen. Zusätzlich bietet es praktische Möglichkeiten für Bargeldtransaktionen. Sehr viel, eine gute Testnote von 1,7. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, bis zu 2 kostenlose Bargeldabhebungen pro Monat zu tätigen. N26 Business Standard ist die ideale Wahl für Freiberufler und Solo-Selbstständige, die ein kostenloses Konto mit unbegrenzten beleglosen Buchungen suchen. Zusätzlich bietet es praktische Möglichkeiten für Bargeldtransaktionen. Unser viertes kostenfreies Konto ist wieder eins von Vivid. Vivid bietet mit dem Tarif Free Start ein kostenloses Konto speziell für UGs und GmbHs. Das macht es zu einer Besonderheit im Vergleich mit den anderen kostenlosen Tarifen, die sich ja stets an Solo-Selbstständige und Freiberufler richten. Der Tarif ist grundsätzlich kostenfrei, es fallen keine monatlichen Kontoführungsgebühren an, allerdings sind nur 5 beleglose Buchungen pro Monat inklusive. Jede weitere Buchung kostet dann 20 Cent. Eine virtuelle Vivid Business Card ist physisch und digital inklusive. Du bekommst ebenfalls einen ganz attraktiven Zinssatz und auch Cashbacks. Bargeldeinzahlungen sind nicht möglich. Bargeldabhebungen sind bis zu 200 Euro pro Monat kostenlos. Danach werden 3% des Transaktionsbetrags mindestens jedoch 1 Euro berechnet. Unterkonten sind auch in diesem Tarif von Vivid nicht enthalten. Wie auch bei Vivid Standard beläuft sich der Einlagenschutz nur auf 20.000 Euro. Vivid Free Start ist eine einzigartige Option im Vergleich mit seinem Angebot, das für UGs und GmbHs eben besonders günstig ist. Im Geschäftskontovergleich wurde eine Testnote von 2,0 mit diesem Tarif erreicht. Vivid Free Start ist eine gute Wahl für UGs und GmbHs. Ein kostenloses Konto mit grundlegenden Funktionen und Vorteilen wie Cashback und Verzinsung. Contist ist der 5. Anbieter des kostenlosen Tarifs. Contist ist ein spezialisiertes Fintech, das sich ausschließlich an Selbstständige und Freiberufler richtet. Personen und Kapitalgesellschaften können kein Konto bei Contist öffnen. Eine Kontoöffnung ist auch trotz negativer Schufa jedoch bei Contist möglich. Der Tarif ist kostenfrei, wenn mindestens 300 Euro monatlich an Transaktionen eingehen. Andernfalls fallen 2 Euro Kontoführungsgebühren an. 10 beleglose Buchungen sind pro Monat inklusive. Jede weitere Buchung kostet 15 Cent. Eine virtuelle Debitkarte ist im Tarif enthalten. Eine physische Karte kann für 29 Euro pro Jahr hinzugebucht werden. Damn, bro, I thought you just folded. I thought you just folded. No. Did you drink your Monster? No, not that fast. Geld auszahlen. I have this tea as a buffer. Kosten 2 Euro pro Transaktion, Bargeldeinzahlungen sind nicht möglich. Eine der Besonderheiten des Tarifes ist, dass ein Rechnungstool integriert ist. Allerdings sind nur 2 Rechnungen pro Monat inklusive. Unterkonten sind auch in diesem Tarif nicht enthalten. Der Tarif Free erhielt im Geschäftskontovergleich eine gute Testnote von 2,0. Besonders interessant ist die Verbindung zu Buchhaltungs- und Steuerfunktionen, die dann in höheren Contist-Tarifen möglich sind. Contist Free ist ideal für Freiberufler und Selbstständige, die ein einfaches Konto suchen und nur wenige Buchungen im Monat haben. Wer mehr Funktionen benötigt, kann auf die höheren Tarife von Contist upgraden. Als letztes der kostenlosen Geschäftskonten sehen wir uns noch ein Konto von Kränke an. Die Kränke Bank ist eine Direktbank, die mit ihrem Tarif Business ein einfaches und kostenloses Konto für Freiberufler und Solo-Selbstständige anbietet. Der Tarif ist kostenfrei, es fallen keine Kontoführungsgebühren an. 50 beleglose Buchungen sind pro Monat inklusive, jede weitere Buchung kostet günstige 10 Cent. Eine Mastercard-Kreditkarte ist im ersten Jahr kostenfrei. Ab dem zweiten Jahr fallen Kosten an, wenn der Mindestumsatz von rund 3.000 Euro nicht erreicht wird. Diesen Tarif sind weder Bargeldeinzahlung noch Auszahlung. Für Geschäftsmodelle, die hierauf angewiesen sind, fällt Kränke Business also leider raus. Unterkonten sind ebenfalls nicht enthalten. Der Tarif richtet sich ausschließlich an Freiberufler und Solo-Selbstständige. Und auch das kann Kränke aus der engeren Wahl ausschließen. Eine Kontoeröffnung ist nur bei positiver Schufa möglich. Der Tarif Business erhielt im Geschäftskontovergleich eine Testnote von 2,2. Besonders attraktiv ist die kostenlose Kreditkarte im ersten Jahr sowie die günstigen Buchungskosten nach Überschreiten des Inklusivvolumens. Kränke Business ist eine gute Wahl für Solo-Selbstständige und Freiberufler, die ein einfaches Konto mit günstigen Buchungskosten suchen und keine Bargeldservices benötigen. Damit hast du jetzt ein gutes Gefühl darüber, was die 6 Konten leisten können. Werfen nun einen Blick auf die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten der 6 kostenlosen Geschäftskonten. Diese Gegenüberstellung hilft dir noch gezielter, von allen das beste Konto für deine Bedürfnisse zu finden. Bei den Buchungen gibt es deutliche
Unterschiede. Vivid Standard und N26 Business Standard bieten unbegrenzte beleglose Buchungen kostenlos an. Diese Option ist besonders für alle. Alle geeignet, die mit einem hohen Transaktionsvolumen, wie zum Beispiel Online-Shops oder Dienstleister mit vielen Zahlungen rechnen. First Base und Getränke-Business haben ein monatliches Inklusivvolumen von 50 Buchungen. Danach fallen bei First 19 Cent und bei Getränke nur 10 Cent pro Buchung an. Diese Tarife eignen sich gut für kleine Unternehmen oder Einzelhändler mit moderatem Buchungsbedarf. Vivid Free Start erlaubt nur 5 kostenlose Buchungen, danach werden 20 Cent pro Transaktion fällig. Das ist zum Beispiel ideal für Unternehmen mit wenigen monatlichen Buchungen, wie Berater oder Freelancer. Contest Free bietet 10 kostenfreie Buchungen, danach kostet jede weitere Buchung 15 Cent. Die meisten Tarife richten sich an Freiberufler und Solo-Selbstständige. Vivid Free Start ist der einzige Tarif, der auch UGs und GmbHs eine kostenlose Kontoeröffnung ermöglicht. First Base bietet ebenfalls eine Option für UGs und GmbHs, allerdings dann für 6 Euro im Monat. Für Kapitalgesellschaften ist Vivid Free Start daher die beste kostenfreie Wahl. Bei den Karten bieten alle Anbieter mindestens eine virtuelle oder physische Karte an. Getränke stellt im ersten Jahr eine kostenlose Kreditkarte zur Verfügung, ab dem zweiten Jahr jedoch nur bei einem Mindestumsatz von rund 3.000 Euro. Dieser Aspekt ist besonders für diejenigen interessant. Du hast noch keinen, die wirklich eine Kreditkarte häufig einsetzen wollen. Bargeldservices sind eingeschränkt. Bei N26 sind 2 Abhebungen pro Monat inklusive, bei Vivid Standard sind bis zu 200 Euro. Danach fallen 3% an Kosten an. First Base bietet kostenlose Abhebung, während Einzahlungen 3 Euro pro 5.000 Euro kosten. Diese Funktion könnte für Geschäftsmodelle mit wenig Bargeldbedarf jedoch ausreichen. Was sind mit I mean, it doesn't make sense to me why a bank wouldn't allow you to put money inside. There's so many banks. There's so many banks that don't let you put Bargeld into them. Sounds like really stupid. It sounds like the core function of a bank, right? You know, you have money and put it in there. Why are they scared to get to the money? Do they maybe not even have a bank house? That could be. I mean, but yeah, okay. Does the money go to the bank like that? I don't think so. Because if I pay the Sparkasse, if I put money to the Sparkasse and I have a different bank, I can do that, right? I can put money into my card from, like, in an ATM. Let's say I have Sparkasse and I go to Deutsche Bank ATM. Oh, okay. I can put money into my Sparkassenkonto, right? Yeah, maybe. Yeah. True. So it doesn't even need a bank house. I don't know, bro. Ich habe keine Ahnung. den Bezahlmethoden Apple Pay? But I guess I can always put money into my normal account and then send it to this account then. Google Pay. Bis auf Getränke bieten dir alle Konten beides an. Bei Getränke kannst du hingegen nur mit Apple Pay zahlen. Willst du unbedingt Google Pay? Physical money costs money and then they save costs that way. Ja, also nicht richtig. Eine Banking-App bieten dir alle 6 Konten. Unterkonten kannst du nur bei den beiden Vivid-Konten bei First öffnen. Allerdings fallen hierfür Gebühren. Vivid Standard und Free Start punkten mit Cashback-Programm und attraktiver Verzinsung des Guthabens. Diese Vorteile sind also besonders attraktiv für diejenigen, die häufig geschäftlich einkaufen und so von den Cashback-Vorteilen zu profitieren und für alle, die auf dem Konto auch Bargeld haben. Contest Free bietet eine Integration mit einem Rechnungstool, wobei allerdings nur 2 Rechnungen pro Monat kosten müssen. Dieses Feature könnte für Freelancer und Berater interessant sein, die ihre Buchhaltung direkt verknüpfen möchten. Wir hoffen, dass dir dieser Vergleich der 6 kostenlosen Geschäftskonten weitergeholfen hat. Jedes Konto hat seine eigenen Stärken, mal liegen sie bei den Buchungsoptionen, den Kartenservices oder den besonderen Features wie Cashback und Verzinsung. Zusammenfassend können wir sagen, wenn du unbegrenzte Buchungen suchst, sind Vivid Standard und N26 Business Standard deine erste Wahl. Für UGs und GmbH der Vergleich der 6 kostenlosen Geschäftskonten weitergeholfen. Jedes Konto hat seine eigenen Stärken, mal liegen sie bei den Buchungsoptionen, den Kartenservices oder den besonderen Features wie Cashback und Verzinsung. Zusammenfassend können wir sagen, wenn du unbegrenzte Buchungen suchst, sind Vivid Standard und N26 Business Standard deine erste Wahl. Für UGs und GmbHs eignet sich Vivid Free Start besonders gut. Und Contest mit niedrigen Zusatzkosten. Alle Infos und Auswertungen zu den 6 der Vergleich der 6 kostenlosen Geschäftskonten weitergeholfen hat. Jedes Konto hat seine eigenen Stärken, mal liegen sie bei den Buchungsoptionen, den Kartenservices oder den besonderen Features wie Cashback und Verzinsung. Zusammenfassend können wir sagen, wenn du unbegrenzte Buchungen suchst, sind Vivid Standard und N26 Business Standard deine erste Wahl. Für
UGs und GmbHs eignet sich Vivid Freestyle besonders gut. Während Grenk und Baptist mit niedrigen Zusatzkostenpunkten. Alle Infos und Auswertungen zu den 6 Konten findest du auch auf gründer.de. Wir verlinken dir die Seite unter dem Video. Wenn du noch mehr Informationen suchst, I like Vivid. Damn, not having my money secured is crazy. Okay, so Vivid seems to really be up there. Because I don't need to pull money out, right? Abhebung. No, I don't need cash. If it's in my account, I'm happy with that. Willkommen zum N26 mit dem Tarif Business Standard ist das dritte kostenlose Firmenkonto, das wir euch empfehlen können. N26 ist eine bekannte Neobank. Mit dem Tarif Business Standard richtet es sich speziell an Freiberufler und Solo-Selbstständige, sowie First Base. Die Kontoöffnung ist schnell und unkompliziert. Voraussetzung ist allerdings, dass du kein privates Konto bei N26 hast. Dann ist nämlich die Geschäftskontoeröffnung bei N26 nicht mehr möglich. Der Tarif ist komplett kostenlos. Auch hier fallen keine Kontoführungsgebühren im Monat an und alle beleglosen Buchungen sind wie bei Vivid inklusive. Eine virtuelle Debitkarte von Mastercard ist im Tarif enthalten. Wer eine physische Karte möchte, kann diese gegen eine einmalige Gebühr von 10 € bestellen. Bargeldabhebung sind bis zu zweimal pro Monat kostenlos. Danach fallen 2 € pro Transaktion an. Bargeldeinzahlungen sind möglich, kosten jedoch 2% des Einzahlungsbetrags. Unterkonten sind in 2%. That's again a lot. If I put in 100 euros, I'm paying 2 to them. If I put in 1,000, I'm paying 20. 20 euros. in dem kostenfreien Tarif von N26 nicht möglich. Überweisungen ins Nicht-EU-Ausland sind ebenfalls nicht möglich. Der Tarif Business Standard erhielt im Geschäftskontovergleich bestellt. Bargeldabhebung sind bis zu zweimal pro Monat kostenlos, danach fallen 2 € pro Transaktion an. Bargeldeinzahlungen sind möglich, kosten jedoch 2% des Einzahlungsbetrags. Unterkonten sind in dem kostenfreien Tarif von N26 nicht möglich. Überweisungen ins Nicht-EU-Ausland sind ebenfalls nicht möglich. Okay, so you can't send stuff outside of the EU with N26. This is wild. Oh, okay. No, it is possible. I don't know. Anzahlkosten.
No, bro. Stop. No. 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 Oh my No. god. No. Alright. We gotta get up. No way. Dang. Like 15-minute Pomodoro, I'll take a nap. Do that. Because are they talking about is Vivid Freeline standard and Vivid standard different? Why did... What? Let's look at that again. So we're saying, right, it was 5,000. It should already be 5,000. No, it was 5,000 and I was saying if I sell something for 25, so I'd have to sell 200 things, right? Huh? Yeah, I'm fine with that. Oh. Alright. I need to eat something. I gotta go get something to eat.
Don't be scared to get to the research at all times. Guys, for the first time, I got 2,000 views on one of my videos on Instagram. And it's the one about passive destructive responding. It was a good video too. It was really spontaneous. I did it really quickly. And I edited it on CapCut and all of that. And it's wild that, you know, a video that I just kind of made aus dem Stegreif. Out of the blue. It's working well, but I feel like it's like that most of the time. You know, if you take it too serious, it doesn't work well. But yeah, nice. Happy about that. Fire. There's definitely a point where something is being hyper optimized or over-engineered. And you shoot yourself in the foot because you could be making more, learning faster, instead of trying to do less for higher quality. And then oftentimes enough, it's like also just a chance game. Like that's something I read in Show Your Work. Like you don't know what's good yet when you're starting out. You have no clue. So the best thing you can do is just kind of make a bunch, and then learn through your community, through the people you're sharing it with, what good stuff actually looks like. Yeah, see what sticks. Okay. Let's read this. Revit is currently the more flexible choice for someone running multiple projects because of its pockets sub-accounts. The killer feature, you can create multiple sub-accounts, each with its own separate IBAN. Hello. That is nice. You can have one IBAN for Challenge 1, a second for Challenge 2. This keeps your revenue streams perfectly separated for accounting without opening new bank accounts. They are currently aggressive with interest, often 2 to 4% on balance and higher cashbacks, depending on promos. This effectively pays for your small business costs like domain names. Oh! Nice. Okay. It's totally fine. That's also totally fine.
does it make a difference? Whether I move the money internally or I have multiple events, I'm thinking like, my future self who has to do the taxes. Your sole proprietorship, like money technically all once it's in the eyes of the law. However, for high speed spend is a maximum procedure to internal moving the multiple events. The multiple event advantage. Having separate events for each 3 months challenge is like having different cash registers for different stores. Clean invoicing. You can put a specific IBAN on the invoices for project A and a different one for project B. When money arrives, you know exactly which business earned it without looking at the reference text. Most accounting software connects to your bank via the IBAN. If you have 2 IBANs, the software can automatically categorize challenge to revenue. Interesting. I can imagine. It prevents your brain from... Bro, Gemini is so funny. CV. Gemini is so funny, bro. I love the way Gemini talks so much more than ChatGPT. Bro, Gemini is so lustig, Digga. They keep saying that bureaucracy in Germany is a nightmare. Is that what Gemini keeps saying? Yeah, it says a nightmare. I find that so funny. That's hilarious. And then here it's like, wait, it says the killer feature, you can create multiple sub accounts, and then down here it said some funny shit. Having separate events for each 3 month challenge is like having different counters for different stores, which, no, where was it? Here. Because in month 7, when you're running project whatever, it prevents your brain from melting when you try to calculate which project is actually profitable. It prevents your brain from melting. Is so funny, bro. Why is Gemini sturdy with the jokes, goddamn? Bro, warum ist Gemini so lustig, Digga? It prevents your brain from melting. I guess it's made by Google, right? So I suppose it's then geared towards driving engagement most. Or maybe they just have, or maybe it's just complete chance. What you mean? Like, why would use more emotive language? Because really, like, it doesn't have to, because it doesn't add anything, but it makes it more pleasant to talk with it. Mm-hmm. And I find for some people it can add like a false interpretation of intent or something like that into the Gemini communication, but it makes more people probably keep talking with it. Mm-hmm. And then I wonder, why is it different for Gemini compared to GPT? Why isn't GPT using that kind of language either? Or why is Gemini using more rather than why is GPT using less? Because in my mind, wouldn't all companies want to maximize that so that like the users just stay on there? Well, to me, this totally reminds me of how social media
how there's different social media networks. So like, you know, if you go on TikTok, you're looking for something different than if you go on Instagram. Mm-hmm. Even though they're both like short form platforms. Right. So I imagine you go, like people they want a different feeling when they go for a different thing. Well, I would imagine Gemini is then more likely to be like, a bisschen lustiger. So if you're asking like casual things or into your phone or something, then you talk with Gemini. And then if it gets like more serious, then you go to ChatGPT, something like that, maybe. Maybe that actually could make sense. All right. Because the setup, because it says here high setup. If you just want the most famous app in Berlin. Okay. Vivid? It is. This is abstract, bro. I'm opening the Play Store to download Vivid. Is that even how that works? Probably, right? So my question is, why is no one talking about Revolut? Oh shit! Yo bro! Revolut has joint accounts. We could check that bank out, see if it's a good one. And so one of the ones that keeps being mentioned in the Werbung. Keeps being mentioned in the Werbung. I already said that here. That I saw Revolut, like I was talking to Gemini, I saw Revolut, and it was the one that stuck out to me the most because I'd seen the most amount of Werbung for it and Phenom. I've never seen anything about Phenom, so. Yeah, because I think that's because they don't believe you'll be stressed with taxes anytime soon. It's well possible. Cheers.
We're making it happen. We're making it happen. Free account in 10 minutes. I like that. Yes, they can send me notifications. My business is based in Germany. I am a sole proprietor. That's my phone number. Ugh. Let me go ahead and I'm not gonna show my mail here, gang. Okay. For a second, they didn't let me into my email. I was like, fuss. This feels so abstract. Opening. Kleine Gewerbebetreiber. Ja. I get a 24,500 tax-free allowance on trade tax. Since your goals have been earned, you will pay a cent of trade tax this year. That's tasty. I like that. Now to my personal data. My address.
Industry. Aish. Expected turnover. Industry is like, I don't. Can I choose multiple things? I guess I'll just take photographic activities. Or marketing. Do they have marketing? Because I think that'll. Agents involved in the sale of a variety of goods. Agents. Alright. Agents involved in the sale of a variety of goods. I think is more accurate than photographic activities. What's good, bro? You taking a break? Gonna. My body is trying to perish, then I'll let it die. You're taking a nap. That's right. I love that. Sleep well, bro. Thank you, bro. Gambling and betting activities. Interesting. Agents involved in the sale of a variety of goods. Expected turnover is like I don't know exactly what you want from me in this one. Oh, because I don't know. You know what I mean? Oh, yeah. I mean, I'm gonna ask Gemini. Hello, Gemini. No way. It might ask you for documentation, like a business plan. 0% chance you're getting a business plan from me. Approximate freelance since, well, today, right? It's not very approximate.
I accept that the place of jurisdiction for all claims under these general terms and conditions is the city of Berlin. That's the thing, right? If I'm in Egypt, I don't know. General, my God. Do I need a personal account for them? Not really, right? No. Hmm? It's saying like annual save 20%, but it's free. So I'm wondering what that's supposed to mean. I don't know. It's fine. Let's get you verified. Okay. Let's get verified. You're verified? Huh? You're Verified now? No, I'm getting verified now. Where are you? In the keychain? Challange. Na gut. Alright. Is the lighting in here adequate? I believe so. Let's check it out. Turn my ID card around.
my selfie. Just give us a bit to do our magic and we'll get you on your way. I like that. Alright, they're reviewing it. Good. Very well. Business account open. $200 things, right? 25 euros, I'd have to sell 200 things. Oh, they'll send me an email then. 200 things a month. I need to sell 200 things a month worth 25 euros. 200 on the other hand, divide by oh brother, I wasn't finding the key. Okay, yeah, 50. So those would be 50 things a week. If we take 50 and divide it by, let's say I'm really selling no, you know what, fuck it, I'm selling every day, right? I'd have to sell 7 things a day. Interesting. Let's go with 30. Divide by 4 and then divide by 7. Okay, yeah. I need to sell 6 things a day then. That didn't make a difference. Six things a day worth 30 euros. I think I can find for a month, every month, like every day. Yeah. Oh, nice. They did the review process. I use now, or I'd like to use my business account to pay by card for my expenses and get cash back. Pay by card for my expenses, not really. Grow funds and interest-bearing accounts. Receive payments via card, invoice, or transfer. Yes. Send invoices to clients. Yes. Pay suppliers or employees. Maybe. With okay. Withdraw cash. I don't think I'll be needing cash. What would I need cash for? I don't think so. Invest surplus in stocks or crypto. No. Have access to credit line. Manage finances for several businesses and or team members. Yes. Other? Receive payments via card, invoice, or transfer. No, that's pretty much it. Set my passcode. My account will be ready in a minute. Awesome. My account is open. You can instantly and securely log into your account using biometric data. Let's skip that.
Okay. My account's open. My account's open. Wild. Okay, my account's open. I now have a business account. Casual, chill. We do that. Sometimes we wake up and we just say, yo, we're gonna do this challenge for a whole year. And then we wake up after having partied the last day and then we open a business account, right? I feel like that's standard behavior. These things happen. Okay. Okay, so what's accountable? Accountable is being heavily plugged here. Audio got cooked again? Let me find out what this is here. Die Finanzamt won't give you Steuernummer until you fill out the Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. They're designed for freelance small traders in Berlin. They're free for the specific form and much easier than the official government portal. What to select? Kleinunternehmenverträge. Yes. This ensures you don't have to charge whatever VAT on your invoices. Be realistic but conservative. If you aim for 5,000 revenue, your profit might be around 3,400 to 4,000 after expenses. Why now? It can take 2 to 6 weeks to get your tax number in the mail. You can start working now, but you'll need that number to officially send your first invoice. Damn. Choose your invoice bookkeeping tool. Don't use Word or Excel for invoices. German GOBT laws are strict about digital records recommendations since you're use Accountable since you're using it for the tax from Anyway or Lexo Office. By Sunday night, my guy, I'm filling out this tax questionnaire right now. Right, so I'll be putting in sensitive data again. Which means you're just gonna see my pretty face. I don't know. No, I have no Kirchensteuer.
Nice. Dankeschön. Frohes Neues! Ja, frohes Neues! Und frohe Weihnachten. Dankeschön. Ich war erst in der Woche, aber danke. Und alles Gute zum Geburtstag. Und alles Gute zum Geburtstag. Nachträglich, wie fortschrittlich. Alright. So because I moved, man, I gotta find out when I moved for the bank. Okay, suspicious. No. This is the one for the old place. Hmm. Damn it, I don't have it on me. Bro,
Okay. I have returned. Man, it shouldn't be this complicated to find your own data. Point being, have your stuff sorted. Seriously. My conclusion is, I gotta have my stuff more sorted. There we go. 16th, 9th, 2025. Okay, I think this is what I can share again. Online marketing. My Tätigkeitsbeschreibung. Hold up. Again, I need to make sure that nothing sus is shown. Easy.
Why?
Okay. What? Okay, I mean, just say that you can't use signs. Alright, then y'all are gonna have to give me another second.
I just said, right, I should, my bad, I'm so locked in. For one, I was supposed to put in what my revenue will be. I just said, 15,000 this and next year for both. Because they're saying, like, you know, estimate it as well as you can, but I literally have absolutely zero chance of estimating it. So now they're asking me what my income will be, and I'm saying just like 8,000 this year and next year. Because that's what Gemini recommended, because that way I avoid immediate tax bills or anything. All right, so now I'm past all the estimations. I'm gonna be honest. I don't trust those estimations at all. And if I were them, I wouldn't trust them either. Um, I now need my business IBAN. And I put in my passcode in wrong too often.
So they sent me an email. Now I'm putting in the passcode for my email. Yo, what the fuck? Okay, there we go. Now for my IBAN. I think this part, I don't know, doesn't really matter if I stream this. 6. Alright, they're asking me what, oh actually, why am I not just showing this? They're asking me, what Finanzamt? So what finance office is mine? It's a great question. Alright, bro.
Okay, I sent that off. Awesome. Oh.
download accountable. Okay. Yeah, I'm fine with that. It's a bit annoying. I could have used N26, but I think N26 had its own drawbacks, so I'm guessing Vivid will also, get their shit straight soon. They better. Is it in? It is, very nice.
to understand how that works, but I guess I'll always just be putting my income and whatever into accountable. Fine by me. Then, right, we did everything here. We can close all of this now. Nope, 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 nope. You'll receive Steuernummer. This is the key to your first invoice. So I can start my stuff now, right? So everything is like, I got all the bureaucratic stuff I got set up. It's pretty crazy. It's pretty crazy, actually. I did all of that today. I did all of that in 4 hours. And I think in a moment like this, you know, I think I could have done all of this. I could have done all of this when I was 16, right? But I think on the other hand, I think 16-year-old me wouldn't have been ready for all of this. I think 16-year-old me really wanted to be ready for all of this. I don't know. I don't know if you're like ever just ready, you know what I mean? But I'm definitely more ready than I used to be. Okay. I mean, that's that. Right, I think I might go. I'm gonna take a break now. A proper one. And then stream later. Probably when I come back. I honestly don't want to cook myself because I want to be productive tomorrow, and so I don't want to stay up too late. Yeah, so, dude, it's been 4 hours. We've worked these 4 hours. I got everything set up. Oh, nice. Yeah. Now all I need to do is wait for my Steuer, for my Steuernummer to arrive. But I'm already able to sell stuff now. Got a business account. Got it set up with. I got like a system for my invoices and everything. Dang, nice, efficient. Love that. I'm proud of you. Thank you, bro. Oh my god. I slept 30 minutes. Feels like it's been 4 hours. Ja, that happens sometimes. Echt ohne Spaß. Moly. Ja, neu geboren. Und er snackt mein Joghurt.
I need to get the protein that I slept off some back somehow. You know? I think I'm gonna go to the gym now, take a shit, At the make a gym, video. at the gym, you're gonna go to the gym to take a shit? Yeah, it's a squat machine. That's what it's used for. And they put the weights to The help squat. you help you push Yeah. the shit out, you know? Because weight going down on you is going down on your poop, so it like flies out. Right, because of conservation of momentum. Exactly. That makes total sense. You see, I never thought about it that way. we learned a lot about conservation of momentum, so Yeah? yeah, that's one application. Yeah, I remember we talked about it in physics, like what if a piece of poop is on top of a train, Mm-hmm. and then the train stops quickly, right? What happens with the piece of poop? Yeah, it flies out. Flies out. It's wild. If it's part of the train though, it doesn't do all of that. Yeah, no, it doesn't because of the bonds. And so you need like a lot more momentum on the poop. Wow. Good. Wild. Okay. That was a good 4-hour sprint today. Man, a lot can happen if you lock the fuck in. Right. Yeah. You get so much more done if you lock in than if you were locked. Like I got more done in 4 hours of locking in than in 5 years of working locked out. Right? That's what I'm saying. Yeah. Anyway, that was some good work. We're going to continue doing good work as we often have and we often will again. This is crazy today. I said I'm going to make it happen yesterday and I just made it happen, right? And y'all, 0 viewers, right? Y'all only know it's going to get crazier from here.